එතුමිය පොඩ්ඩක් බලන්න මෙන්න මේක වෙනස් වෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් ඈ. ඒක පාට රතු වුණොත් එහෙම මට කියන්න. ඒකම බලන් ඉන්න ඕනේ. What happened? Now sometimes It stops? switch off automatically. Camera. Ah. Get Amal Maha here to fix it. නෑ ඒකේ මේ මැසේජ් එකක් එවනවා මේ ස්පේස් නෑ කියලා. හැබැයි ස්පේස් නැති වෙන්න විදියක් නෑ මොකක්වත් නෑ ඒකේ ඇතුලේ. But storage you have emptied, no? Deleted Yes, all? yes. Okay. Everything deleted. මොකක් හරි පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඒකේ. ඔන්න දැන් අපි හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය පටන් ගත්තේ රජගහනුවරින්. රජගහනුවර ගිජ්ජකූට පර්වතයෙන් පටන් අරගෙන බුදුරජාණන්සේ රජගහනුවරින් ඉවත් වෙලා දැන් අර අම්බලට්ටිකාවට වැඩලා නාලන්දාවට වැඩලා පාටලීගාමයට වැඩලා ගංගා ගඟෙන් එතර වෙලා කෝටිගාමයට ඇවිල්ලා නාදිකාගාමයට ඇවිල්ලා දැන් විශාලා මහනුවර කිට්ටුවටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශාලා මහනුවරටම වැඩියා. ඊට පස්සේ විශාලා මහනුවර දැන් අම්බපාලිගේ අඹ වනයේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාල භික්ෂු පිරිසක් වැඩ ඉන්නේ. දැන් අම්බපාලි හරිම ලස්සන එක්කෙනෙක් නේ. එයා බුදුරජාණන්සේ බලන්න එන්න හදන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට සතර සතිපට්ඨාන ගැන දේශනා කළා. ඒ මොකද? අම්බපාලි දැකලා සිහිය නැති කරගන්නේ නැතු ඉඳීම සඳහා කියලා අටුවාව කියලා තියෙනවා. නෑ එහෙමම කියලා නෑ. දැන් අම්බපාලි එන්න යනවා. ඒ නිසා සිහිය උපදව ගන්න තමයි මේ සතර සතිපට්ඨාන දේශනා කළේ කියලා. එතනින් තමයි නෑත්තේ. Hari. I was thinking what's the English word for Baba. But I can't. So with May we have the protection in the Triple Jam, and with the permission of Venerable Sangha we are again delving into the Maha Parinibbana Sutta, which is commentaries and sub-commentaries. We have seen the Buddha leaving Rajagiriya, walking towards the place where he died basically. And so far we have seen him walking through Nalanda and up to Ganges, where today's Patna is, Pataliputta, and now he is walking towards Vaisali, the capital of the Vajjan Federation. And now he has reached Vaisali, and there was a kind of monastery park called Ambavana. It's like a mango grove monastery. So he was staying there and telling the monks to dwell, be with Satya and clear comprehension. The commentary said because this lady that donated the particular park monastery was like a royal or chief courtesan in that city, and she was about to come. So that's where we finished yesterday. අස්සෝසිකෝ අම්බපාලි ගණිකා භගවා කිර වේසාලියන් අනුප්පත්තෝ වේසාලියන් විරති මයිහං අම්බවනේති. අම්බපාලි ගණිකාවට අහන්න ලැබුණා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශාලාවට පැමිණිලා විශාලාවේ තියෙන මගේ අඹ උයනේ වාසය කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අම්බපාලිගේ අඹ උයනේ වාසය කරනවා කියලා අම්බපාලිට අහන්න ලැබුණා. අතකෝ දැන් මේ අඹ උයන තාම බුදුරජාණන්සේට පූජා කරලා නැහැ. එහෙමයි. අතකෝ අම්බපාලි ගණිකා බද්දානි යානානි යෝජෙත්වා බද්දං යානං අබිරුහිත්වා බද්දේහි යානෙහි වේසාලියා නීයාසි. ඊට පස්සේ අම්බපාලි හොඳ වාහන යොදවලා ඊට පස්සේ හොඳ යානයකට නැගලා හොඳ වාහනයකට නැගලා හොඳ යාන පිරිවරාගෙන මේ වේසාල නගරෙන් පිටත් වුණා අඹ වනයේට යන්න. ඒ කියන්නේ අම්බපාලි තනියෙන් නෙවෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වාහන ගොඩකුත් එක්ක තව සෑහෙන පිරිසකුත් එක්ක එන්න ඇත්තේ. යේන කියන්නේ So this kind of correction, the park monastery was still not yet offered officially to the Buddha, but he was given for the usage so far.
Now, Ambapali, the courtesan, heard that the Blessed One arrived at Vaisali and was staying at her grove. She had the best carriages made ready and drove from Vaisali to her park. She drove as far as ground would allow, then alighted and went on foot where the Blessed One was staying. But yena sako ආරාමෝ තේන පායාසි. තමන්ගේ ආරාමයට අඹ උයනට ආවා. යාවතිකා යානස්ස භූමි යානේන ගන්්වා යානා පච්චෝරෝ හිත්වා පත්තිකාව යේන භගවා තේනක සංකම්. යම්තාක් දුර වාහනයෙන් යා හැකි නම් ඒ දුර වාහනයෙන් ගිහිල්ලා වාහනෙන් බැහැලා පාගමනින්ම හරියට දැන් මේ ආරාමයට එනකොට හරිනම් අර අතන ගේට්ටුව ගාව දානශාලාව ගාව වාහන නවත්තලා ඉතුරු ටික පයින් එන්න තමයි ඉස්සර තිබුණේ. දැන් ඒක වෙනස් වෙලා දැන් වෙනස් වෙලා දැන් වාහනේ ඇතුළට වෙනවා. දැන් මේ අඹ උයනත් ඒ වගේ වාහන වලින් එක්තරා දුරකට විතරයි යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වාහනෙන් බැහැලා පයින් එන්න ඕනේ. ඉතින් අඹපාලිත් පාගමනින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ආවා. උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං නිසීදි. ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා එකත් පස්ව වාඩි වුණා. ඒකමන්තං නිසින්නංකෝ අම්බපාලින් ගනිකම් භගවා ධම්මියා කතාය සන්දස්සේසි සමාදපේසි සමුත්තේජේසි සම්පහන්සේසි. එකත් පස්ව වාඩි වුණු අම්බපාලි ගනිකාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම කතාවෙන් කරුණු දැක්වුවා, සමාදන් කෙරෙව්වා, උත්තේජනය කෙරෙව්වා, සිත සතුටු කෙරෙව්වා. අතකෝ අම්බපාලි ගනිකා භගවතා ධම්මියා කතාය සන්දස්සිතා සමාදපිතා සමුත්තේජිතා සම්පහන්සිතා භගවන්තං ඒතද වෝච. ඉතින් ඒ බුදුරජාණන්සේගේ ධර්ම කතාවෙන් සතුටු වෙච්ච අම්බපාලි බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. අදිවාසේතුනෝ බන්තේ භගවා ස්වාතනාය බත්තං සද්දින් භික්ඛු සංඝේනාති. භාග්‍යතුන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයාත් එක්ක හෙට මගේ දානි පිළිගන්න. අදිවාසේසි භගවා තුන්හි භාවෙන් බුදුරජාණන්සේ නිශ්ශබ්දව ඉඳලා පිළිගත්තා. එහෙම තමයි බුදුරජාණන්සේගේ හැටි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දානෙට ආරාධනා කළාම කොයිලාකවත් කියන්නේ හා අපි එන්නම් එහෙම මොකුත් කියන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන්සේ නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිගැනීම. අතකෝ අම්බපාලි ගනිකා භගවතෝ අදිවාසනම් විදිත්වා උට්ටායාසනා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා පදක්ඛිනං කତ୍වා පක්ඛාන. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක පිළිගත්තා කියලා දැනගෙන අම්බපාලි ගනිකාව ආසනින් නැගිටලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා ප්‍රදක්ෂිනා කළා පිටත් වෙලා ගියා. ප්‍රදක්ෂිනා කරනවා කියන එක දන්නවනේ. දකුණු අත ඒ ගරු කළ යුතු කෙනා පැත්තට හරවගෙන වටේට යනවා. සාමාන්‍යයෙන් 3 සැරයක් විතර යනවා. අන්න එහෙම දැන් අද කාලේ ඒක අපි කරන්නේ නැහැ වැඩිය. එන්නේ එහෙම හැබැයි චෛත්‍යයටයි බෝධියටයි එහෙම කරනවා. ඉතින් ඒ අන්න ඒකට කියන්නේ ප්‍රදක්ෂිනා කරනවා. එහෙනම් ප්‍රදක්ෂිනා කරලා වැඳලා ගියා. ඒක හොඳ මම දැන් දැක් ගොඩක් සිංහල අය දන්නෙත් නෑ අර චෛත්‍ය අර පැත්තෙන් තමයි රම් කරන්නේ. ඔව් දකුණු අත පැත්තට චෛත්‍ය තියලා තමයි චෛත්‍ය වටේ ඇවිදින්න ඕන. So there was one observation that those days they used to come and walk the last bit, but we have like small excuse because usually it says they went as far as the ground allowed or as they could, but because we now build the roads up to our doorstep, so then this we cannot blame people to it. Anyway, so this is what happens. This is what happened. She saluted the Lord and sat down to one side, and as she sat, the Lord the Blessed One inspired, fired, and delighted her with the talk on Dhamma. And being thus delighted, inspired, fired, and delighted, Ambapali said, Bhante, may the Blessed One consent to take a meal from me with his order of monks. The Blessed One consented by silence, and Ambapali, understanding his acceptance, rose from her seat, saluted the Blessed One, and passing him by to the right, departed. දැන් මෙතන අර ටීකාවේ තව විස්තර වගේක් තියෙනවා. බුදුරජාණන්සේ අර සතිය ගැන කිව්වේ අම්බපාලි එන්න කලින් අලුත පැවිදි වෙච්ච හාමුදුරුවෝ හිටියලු 500ක් විතර අලසව.
අලුත පැවිදි වෙලා හින්දා ඒගොල්ලෝ තාම ගොඩාක් ආධ්‍යාත්මික දියුණු වෙලා නැහැ. ඉතින් එහෙම හිටියලු. ඒ වගේම සමහර අය උත්සාහය අත්හැරපු හාමුදුරුවෝත් හිටියලු. වීරිය අත්හැරපු හාමුදුරුවෝත් ඒ පිරිස හිටියලු. ඉතින් ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අර සිහිය උපදව ගන්න කියලා මතක් කරලා තියෙන්නේ. So then the sub-commentary has some more thing. So there were about 500 monks that were following the Buddha, and it says those monks were mostly newly ordained monks that were not properly established in the teachings and practicing, and some of them were actually slacking in their effort. So that's why that was the reason why the Buddha, before Ambapali came, instructed or like reminded the monks to stay with sati and clear comprehension. දැන් මේ අම්බපාලි ගැනත් ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. අම්බපාලි කියන්නේ ඕපපාතිකයෙක් කියලා. අම්මා තාත්තා නැතුව ඕපපාතිකව අඹ ගහක් මුල පහළ වෙච්ච එකෙක්. එයා කොයිතරම් ලස්සනද කියනවනම් එයාව කාටවත් එක්කෙනෙක්ට අයිති කරලා දෙන්න ලිච්ඡවීන් කැමති වුණේ නැහැ. එක්කෙනෙක්ට විවාහ කළා දෙන්න. ඒතකොට එක්කෙනෙක්ට විවාහ කළා දුන්නොත් අම්බපාලියෝ අයිති වෙන්නේ එයාට විතරනේ. ඉතින් ලිච්ඡවීන් කිව්වා මෙච්චර ලස්සන එක්කෙනෙක් අපි හැමදෙනාම පරිභෝග කරන්න ඕන. එහෙම කියලා තමයි එයාව ගණිකාවක් විදියට රජයෙන් තමයි සම්මත කළේ. She is so lucky. ඊට පස්සේ එයාට ලොකු ගාණක් ගෙවලා මම හිතන්නේ දවසට රන් කහවණු 1000ක් විතර ගෙවලා තමයි එයා ගාවට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එයාව අනිත් එක ඔක්කොම පරිහරණය කළේ රජවරු, රජපුත්තු, රජපෞල් වල අය සඳහා වගේ තිබිච්ච රාජකීය ගණිකාව තමයි මේ අම්බපාලි කියන්නේ. ගණිකා කියන වචනේ තේරුමත් ඝන කියන්නේ බොහෝ දෙනෙක් කියන එක. බොහෝ දෙනෙක්ට අයිති එක්කෙනා කියන එක වගේ තමයි ඒ ගණිකා කියන වචනේ තේරුම. ඊට පස්සේ ඉතින් අම්බපාලි මේ ඉස්සරාත්ම කරපු කර්ම ගැන එහෙමත් තියෙනවා. දැන් ඒ කියන කලින් ඔය ටික කියලා. So there is a lot of explanation about Ambapali. So it seems she was born spontaneously at the root of a mango tree. Now the Lichavis did not want to marry her off to anybody, because those days marrying of men become like a property of the person, and because she was so beautiful they did not want to give her as property to any one of them. So in the end they agreed to make her a courtesan and let her sleep with anybody that has enough money. And her like customers were usually like the ruling class, riches and powerful people from Vaisal. And the word Ganika is derived from Gana, means like a number or a certain amount. So it means like lady of many or something like that. I want to add something to this. Yes. Many people were fighting to marry her, and so to remove the dissension among the Vaishnavis, they decided that none of us will have, and we can make her common property. Very bad for her, basically, but that's what they decided. It's not very bad for her because it's her karma. Because in a past life, she was a nun, and when she was doing pradakshina around the Chaitya, one Arahant nun has unknowingly put her knot on the Chaitya ground. Then she is scolded. Who is the courtesan who put this snot on the Chaitya ground? Because of that unwholesome karma, many lives she became a courtesan. But another one occasion she did, I can't remember exactly, she did great meritorious deed and wished to be born as spontaneous being whenever she is born. That's why she is born as a spontaneous being without mother and father in this life even. So this is the karma. What are the benefits of being spontaneously born? Because you need not to stay in mother's womb 10 months. But then who takes care of you? It seems to me like a stupid wish, really, because as Bodhi Amudu said, then you are like person that has no relatives. Not that way. Even though you born as a spontaneous being, owner of the garden felt love as his child, so and he brought up. Made her a prostitute.
No, not. He didn't made her prostitute because her beauty. Because of her beauty, Okay. kings made her prostitute, and she is not. He is not a normal prostitute. She is extremely comfortable and rich, powerful lady. She is not normal prostitute. The common word for her is, here it's Ganika, but in India it's Nagarvadhu, wife of the city. Yes, and there's another Pali word, Nagara Sobini Yeah, also. that is another one. One who beautify the city. Yes. Nagara Sobini. Nagarvadhu is the one they use for Ambapali, and also the other one. Nagaravadhu in which literature you find for In all Ambapali? Sanskrit literature, in all literature. Because I asked that way, is Ambapali available in other literatures? Oh, Jain literature has much information. Ah, And then Sanskrit literature, and then the local literature, there are stories about King Vishal and his fort and everything. They sent it to me when I was there. There are long poems. So it's very part of popular culture. There are many movies made on Ambapali. At least 3 movies made on Ambapali. I was just thinking about how Yeah, the she's very famous. Bollywood has missed this. So then it's nice good scenario. to You search on YouTube, you might ඔබතුමියට find it. පුළුවන්ද poems of non-sari තේරි ගාථා තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් නෝම් KR නෝමන්ගේ මං හිතන්නේ අන්න ඒක අපි කියවමු බලන්න අම්බපාලිගේ කතා No old-time actresses, we don't even know. These are from 50s, 60s, 70s, very old I thought movies. Aishwarya Rai must have. No. හරි දැන් අපි එහෙනම් ආයි තව ටිකක් කියවමු අස්සෝසුංකෝ වේසාලිකා ලිච්ඡවි භගවා කිර වේසාලියන් අනුප්පත්තෝ වේසාලියන් විහෙරති අම්බපාලි වනේති ඊට පස්සේ විශාලා මහනුවර ලිච්ඡවි රජවරුන්ට ලිච්ඡවි කුමාරවරුන්ටත් අහන්න ලැබුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාලා මහනුවරට වැඩම කළා අම්බපාලිගේ අඹ වනයේ ඉන්නවා කියලා අතකෝතේ ලිච්ඡවි බද්දානි යානානි යෝජෙත්වා බද්දම් යානං අபிරූහිත්වා බද්දේහි යානෙහි වේසාලියා නීයන්සු එතකොට ඒ ලිච්ඡවි රජවරුත් හොඳ යාන යොදවලා හොඳ යානවලට නැගලා හොඳ යාන සහිතව යාන වලින් වේසාලා මහනුවරින් පිටත් වුණා. ඒ කියන්නේ මේ අඹවණේ තියලා තියෙන නගර ප්‍රාකාරයෙන් එළියේ. తత్ర ఏకච්චේ ලිච්ඡවි නීලා හොಂತಿ නීලවන්නා නීලවත්තා නීලාලංකාරා දැන් බලන්න මේ භාෂාව යොදලා තියෙන අර අනුත්ප්‍රාස රසය කියලා එකක් තියෙන එක සමාන ශබ්ද එක ගාව යොදලා තියෙනවා. එතකොට මේ නිල් පාට ලිච්ඡවි ඒ කියන්නේ ඇඟ නිල් කළු මම හිතන අඳුරු වර්ණ හමක් තියෙන ලිච්ඡවීන් නිල් පාට ඇඳුම් ඇඳලා නිල් පාට ආභරණ දාගෙන ඒ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ ආවේ. I heard they were called near because of the things, not because of the color of skin. Colors as well as things. Okay. Because before it said he had like very normally skin. normally color of the skin we consider when we wearing our or applying things to the body also. So there can be lichavis who are kind of dark but fine skin, dark but very fine. So they apply let's say powder or anything, cream, bluish, and their clothes and their garments and ornaments can be blue color. Blue color. ඒකච්චේ ලිච්ඡවි පීතා හොಂತಿ පීතවන්නා පීතවත්තා පීතාලංකාරා සමහර ලිච්ඡවීන් කහ පාටයි ඒ වගේම කහ පාට වස්ත්‍ර ඇඳගෙන ඉන්නේ කහ පාට අලංකාර වලින් අලංකාර කරගෙන ශරීරය ඒකච්චේ ලිච්ඡවි ලෝහිතා හොಂತಿ ලෝහිතවන්නා ලෝහිතවත්තා ලෝහිතාලංකාරා සමහර ලිච්ඡවීන් රතු පාටයි රතු පාට ඇඳුම් ඇඳගෙන රතු පාට ආභරණ පළඳගෙන ඉන්නේ. ඒකච්චේ ලිච්ඡවි ඕදාතා හොಂತಿ ඕදාතවන්නා ඕදාතවත්තා ඕදාතාලංකාරා. සමහර ලිච්ඡවීන් සුදුයි සුදු වස්ත්‍ර ඇඳලා සුදු ආභරණ ඇඳගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. හම්බුනේ නැද්ද? Poems of early Buddhist nuns. ඔව් අන්න හරි. ඒක ඇති. Grace Davids and K.R. Norman. ඔව් ඒක තමයි.
ඒකේ පටුනේ බලන්නකො මුලන් ඇති. Buddhist of countries එහෙම වෙන වෙනම නැහැ සම්මත. Beautiful name, Ambapali sounds really nice. Psalms of the Sisters කියලා ඔව් තියෙනවා. ඒක තමයි. ඒක තමයි. Imagine the song that they can. Sanskrit even better. Amrapali. She managed to get well because she had other merits. කොහොමද දෙන්නකො බලන්න. Because she was beautiful and she managed to get good thing because of the other good karma. But Yeah, of course. Must have been there something behind it. නෑ අර ඉස්සරට පොඩි හැටි දැන් හැටි. අන්න හරි. ඒකේ ලස්සන මේ කතාවක් තියෙන එක මම කියන්න ඕනේ. Chapter of the 16th, 16th. I think. තර. No. තර සුමනා ඉනිතා හඳුරන්න පුළුවන් ද does ඕකන් it have කරන්න. ambient index of proper name? So Ambapali is something like Magdalena for Jesus, you know. the content. Yeah, every prophet has something Yeah, like there's always somebody to be Aisha rescued. for the Rescued. Muhammad. But this is Magdalena not was connected. rescued. But are you sure? Because I heard somewhere that this story that she was a courtesan is a kind of later on concocted story. No, Jain sources have the same. They are contemporary sources. So that's No, true. not Ambapali, but Magdalene. Magdalene, they- I don't they- know. I don't specialize in because Christianity. because the Yeah, it's not clear, but Yeah, but- assume that. yeah. She was a fallen woman, at least that can be established. We don't know. Okay. What is it? Inita Andrew, you can read this is the whole thing. Ambapali, okay. She too having made her resolve under the former Buddhas and heaping up good of age, enduring efficiency in this or that, in this or that rebirth, entered the order when Sikhi was Buddha. And one day, while yet a novice, she was walking in procession with bhikkhunis, doing homage at a shrine, when an arahatari in front of her hastily spat in the court of the shrine. Coming after her, but not having noticed the Theri's action, she, that means like former Ambapali in former life, said in reproof, "What prostitute has been spitting in this place?" As a bhikkhuni observing the precepts, she felt repugnance for rebirth by parentage and set her mind intently on spontaneous regeneration, rebecoming. So, in her last birth, she came into being spontaneously at Vaisali in the king's gardens at the foot of a mango tree. The gardener found her and brought her to the city. She was known as the mango guardian's girl. And such was her beauty, grace, and charm that many young princes strove with each other to possess her, till, in order to end their strife, and because the power of karma impelled them, they agreed to appoint her courtesan. Later on, out of faith in the master, she built a vihara in her own gardens and handed it over to him, and that is So clear to me. ඔක්කොම කියවන්නද? ඔව් මම හිතුවේ ඔකේ අර එයාගේ verses ටික කියවන්න. Verses, okay. So, the gardens were offered to the order. And when she had heard her own son, the elder Vimala Kondanya, preach the Dhamma, she worked for insight and studying the Dhamma of impermanence as illustrated in her own aging body. She uttered the following verses. Oh, and the verses lot of. This appendix. So which chapter was it? 16th or 24th? So these verses are quite long, so it will take some time. Glossy and black
as the down of the bee, my curls once clustered. They with the waste of the year, they with the waste of years are liker to hempen or bark cloth. Such. This is ඒක අමාරු කියන අපි ඔක වෙන දවසක් කියමු. Oh, this, දැන් this needs somebody who is good at reading. It's like a Shakespeare style. Huh? Like a Shakespeare No, style. no, I would have to like read Okay, okay. ahead to put the stress in proper It's places. difficult poetry. දැන් අපි එහෙනම් ඊගාවට කියමු. දැන් පස්සේ කියමු. ඔන්න මේ අටුවාව කියනවා මේ ලිච්ඡවීන්ගේ විස්තරය. දැන් ඒකේ කියනවා නීල වන්න නීලා යන මේ සියල්ලට. So I will read that part in English. So there was like about Ambapali. Can you call me? Can you please tell me the number? In the preceding page, this is the number of the verse. Psalms of about 20 years. No. It's called Ambapali, and it's like chapter called Ambapali. Before that, this Yeah. Punya. No. Ambapali is Chapter in of 20s. 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 I was right wrong. Oh. 16 was 20. Okay. So in okay. So in the 20, it's the first one. I think it's the only one there. Okay. And that's the verses of the elder nuns for people that would like to read that. Okay. So now we are going back to Ambapali. Was happy invited the Buddha and left. And the Lichavis of Vaisali heard that the Blessed One arrived at Vaisali and was staying at Ambapali's grove. So they had the best carriages made ready and drove out of Vaisali. And some of the young Lichavis were all in blue with blue makeup, blue clothes and blue adornment, while some were yellow with yellow makeup, yellow clothes and yellow adornment. Some were red with red makeup, red clothes and red adornment. And some were white with white makeup, white clothes and white adornment. එතකොට ඒ ගැන තියෙනවා නීලා යන මේ සියල්ලට නීල වන්නා යනු ඒ නිල් ලිච්ඡවීන් කියන එකම තව ටිකක් විස්තර කරන්න තමයි නීල වන්නා කියලා වචන දාලා තියෙන්නේ. එහි ඔවුන්ගේ ප්‍රකෘති වර්ණය නිල්ය. ඒගොල්ලෝ ස්වභාවයෙන්ම නිල් පාටයි. නිල් පාට ආලේපන තැවරීම නිසා මේ කියන ලදී. ඒගොල්ලෝ නිල් පාට ආලේපන තවරගෙන ඉන්නේ. නීල වත්තා ඔවුන්ගේ පාට ඒ වස්ත්‍රවල පාට ඒගොල්ලෝ ඇඳන් ඉන්න වස්ත්‍රත් නිල් පාටයි. දුහුල් කසී සලු ආදී නිල් පාටම වේ. ඒගොල්ලෝ ඊටම දුහුල් කසී සලු අඳින්නේ ඒ වස්ත්‍රත් නිල් පාටයි. I don't know what is a duhul kasi. Duhul means very fine Benares silk. Duhul kasi. Very fine, very thin clothes. Okay. But the color is kind of blue, normal Yes. blue, not okay. No, their clothes are blue color. නීලා ලංකාර නිල් මිනි වලින් ඒගොල්ලන්ගේ ආභරණ නිල් මැණික් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. නිල් පුෂ්ප වලින් අලංකාර. ඒගොල්ලෝ පැලඳගෙන ඉන්න මල් නිල් පාටයි. නිල් පුෂ්ප වලින් අලංකාර කරන ලද ඔවුන්ගේ රථයෝද ඒගොල්ලන්ගේ රථ ඒගොල්ලන්ගේ වාහන නිල් මල් වලින් අලංකාර කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒවා නිල් මැණික් කැට ඔබ්බෝලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වාහන නිල් වස්ත්‍ර වලින් ආවරණ. ඒවා කර්ටන් ආදී රෙදි නිල් පාටයි. නිල් පාට දජයෙන් යුත්. ඒවා කොඩිත් නිල් පාටයි. නිල් පාට යුද්ධ ඇඳුමෙන් සැරසුණා. ඒගොල්ලෝ යුද්ධ ඇඳුමෙන් සැරසිලා ඉන්නවා නිල් පාට. සැරසුණා නිල් ආභරණ වලින් නිල් අශ්වයන්ගෙන් යුක්ත. අශ්වයොත් නිල් පාට කළ නිල් ඇඳුම් තමයි අශ්වයන්ටත් අඳලා තියෙන්නේ. නිල් කෙවිටිද නිල් පාට. අශ්වයන්ට ගහන කෙවිටත් නිල් පාටයි. මේ ආකාරයෙන් සියලු වදයන්හි අර්ථය. ඒ විදිහට අනිත් පදවලත් අර්ථය තේරුම් ගන්න කියලා කියනවා. So about these blue lichavis, so they say the skin color was naturally blue, and whatever they had this fine Benares silk clothes of blue color and blue makeup and blue ornaments, meaning the flower ornaments they were wearing were from blue flowers, and whatever jewelry was with blue gems. And their vehicles had like blue upholstery and
also were adorned with blue flowers, and the flags they were carrying were blue flags, and they put on the horses like they kind of, I don't know, this kind of covering for horses was of blue color, and things that you I can't remember, like Even the stick used to beat the Goat. horses are blue. blue goat, not Green. not but what is, I can't remember this, like Green. kind of Green. not I don't mean whip, these things you connect with the horse, this leather things, Reins. reins and bite and all this, they were like dyed blue, and when they went to war, they their army or the soldiers that were representing them were ඒකේ ආමි එක ගැන නෙවෙයි ඒගොල්ලන්ගේ යුද්ධ ඇඳුම්. ඒගොල්ලෝ යුද්ධ ඇඳුම් අඳිනකොටත් නිල් පාටයි. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ කොච්චර මේ වර්ණය ගැන සැලකිලිමත් වෙලා තියෙනද? අද කාලෙත් ඔය ගොඩාක් ලස්සනට ඉන්න කැමති අය ඔහොමනේ. ඉතින් ඒ කාලෙත් එහෙම තමයි. දැන් ඔය නිල් ලිච්ඡවීන් ගැන ඔය කිව්වේ. කහ ලිච්ඡවීනුත් ඔය විදිහම තමයි. so then රතු ලිච්ඡවීනුත් ඔය විදිහයි. සුදු ලිච්ඡවීනුත් ඔය විදිහයි. the others, the yellow, red and blue, white ones, it should be understood in the same way. ඊට පස්සේ දෙවිවරු දැකලා නැත්නම් ලිච්ඡවින්දිය ඔව් දැන් ඊගාවට තියෙනවා. එතකොට ওই විදිහට ලිච්ඡවීනුත් සැරසිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න ආවා. අතකෝ අම්බපාලි ගණිකා දහරාණං ලිච්ඡවීනං අක්කේන අක්ඛං චක්කේන චක්කං යුගේන යුගං පතිවට්ටේසි. ඊට පස්සේ දැන් මේ ලිච්ඡවීන් එනකොට අම්බපාලි බුදුරජාණන්සේ බලලා ආපසු යනවා. එතකොට මේ අම්බපාලි තරුණ ලිච්ඡවීන්ව පාරෙන් එහාට තල්ලු කරගෙන එයාගේ රථය අරගෙන ගියා. ලිච්ඡවි රජවරුන්ට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව එයාගේ රටේ ඉඩ අරගෙන ගියා. අතකෝ තේ ලිච්ඡවි අම්බපාලින් ගණිකං ඒතදෝචු. එතකොට මේ ලිච්ඡවීන්, ඒ තරුණ ලිච්ඡවීන් කියලා තියෙන්නේ, තරුණ ලිච්ඡවීන් අම්බපාලිගෙන් ඇහුවා කිංචේ අම්බපාලි දහරාණං ලිච්ඡවින අක්කේන අක්කං චක්කේන චක්කං යුගේන යුගං පතිවට්ටේසි. අම්බපාලි මේ කුමක් නිසාද මේ තරුණ ලිච්ඡවීන්ගේ අකුරෙන් චක්‍රයෙන් ආදි වශයෙන් එතන විස්තරේ තියෙනවා. ඇයි මේ තරුණ ලිච්ඡවීන්ව අහකට තල්ලු කරගෙන ඔයා ගියේ කියලා. තතායි පනමේ අය්‍ය පුත්තා භගවා නිමන්තිනෝ ස්වාතනාය බත්තං සද්ධින් බික්කු සංගේනාති. ආර්ය පුත්‍රවරුනි, මම හෙට දවසට බුදුරජාණන් වහන්සේ සහ සංඝයාට දාණයට ආරාධනා කළා. ඒ නිසායි මම එහෙම මේ ඔයගොල්ලන්ව අහකට තල්ලු කරගෙන යන්නේ. කියන්නේ මම දැන් ලොකු පිනක් කරගන්න යන්නේ කියලා වගේ අදහසක් හිතන ඇත්තේ. දේහිජේ අම්බපාලි ඒතම් බත්තං සතසහස්සේනාති. අම්බපාලි ඒ දාන වේල අපිට දෙන්න. ලක්ෂයකට, කහවණු ලක්ෂයකට ඒ දාන වේල අපට දෙන්න. සචේපි මේ අය්‍ය පුත්තා වේසාලින් සාහාරං දස්සත. ඒවම් හං තං බත්තං නදස්සාමීති. ඉදින් ආර්ය පුත්‍රවරුනි, මේ විශාලා නගරයම මට දුන්නත් මම ඒ දාන වේල නම් ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. අතකෝ තේ ලිච්ඡවි අඟුලින් පොට්ටේසු ජිතම්භාවත බෝ අම්බකායාති. ඊට පස්සේ ඒ ලිච්ඡවීන් ඇඟිලි පෙළුවා. එහෙම නැත්නම් අර ශබ්දයක් කළා. අපිව මේ ගෑණියකට පරාද වුණා කියලා. අම්බකාය කියන්නේ අම්බපාලි හින්දා වෙන්නේ නැති. අපි මේ ස්ත්‍රියක විසින් අපිව පරාද කළා කියලා ඒගොල්ලෝ මේ උද්ඝෝෂණය කළා වගේ ශබ්දයක් කළා. ඇඟිලි පෙළුවා කියලා තියෙනවා. අසුරගේ සූද. Okay, so and Ambapali met the young Lichavis axle to axle, wheel to wheel, yoke to yoke. The word I was looking for was harness for those. Okay, and they said to her, Ambapali, why do you drive against us like that? Because, young sirs, the Blessed One has been invited by me for a meal with his order of monks. Ambapali, give up this meal for 100,000 gold pieces. Young sirs, if you were to give me all of Vesali, which is revenues, I would not give up such an important meal.
Then the Lichavis snapped their fingers, saying, "We have been defeated by this mango woman. We have been cheated by this mango woman." And they set out for Ambapali's grove. අතකෝතේ ලිච්ඡවී ඒන අම්බ පාලි වනන් තේන පායින්සු. ඊට පස්සේ ලිච්ඡවීන් අම්බපාලි වනය කරා ආවා. අද්දසාකෝ භගවා තේ ලිච්ඡවී දුරතෝ ආගච්ඡන්ත. බුදුරජාණන්සේ දැක්කා ඒ ලිච්ඡවීන් දුර ඉඳලා එනවා. දිස්වා බික්ඛු ආමන්තේසි. දැකලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආමන්ත්‍රණය කළා. යේසම් භික්ඛවේ භික්ඛූණං දේවා තාවතින් සාදිට්ඨා. මහණෙනි යම් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් තවතිසා දෙවිවරු දැකලා නැත්තම් ඕලෝකේත භික්ඛවේ බලන්න මහණෙනි ලිච්ඡවී පරිසං ලිච්ඡවී පිරිස දිහා බලන්න අවලෝකේත භික්ඛවේ ලිච්ඡවී පරිසං ආයසරයක් නැවත නැවත බලන්න ලිච්ඡවී පිරිස දිහා උපසංහරත භික්ඛවේ ලිච්ඡවී පරිසං තාවතින්ස සදිසanti හොඳට බලන්න ලංකොට බලන්න මේ ලිච්ඡවී පිරිස දිහා ඒගොල්ලෝ තවතිසා දෙවිවරු වගේ කියලා කිව්වා. And the Blessed One, having seen the Lichavis from afar, said, "Monks, any of you who have not seen the 33 gods, or the gods of the 33, you should look at the troop of Lichavis. Take a good look at them, and you will get an idea of the gods of the 33. By the way, why the Lichavis are against her giving dana to Buddha? No, they wanted to get the dana for themselves. The merit of So they were on the way there, and she was already coming back. So they had probably same idea. We meet the Buddha and invited him for alms. Then they saw Ambapali and they kind of met on the way, and she said, "I have already secured the dana." And they probably had the idea to get it, so then they offered her 1,000 coins, but she They refused. can do it other day. එතකොට වැඩක් නැහැ. මුල්ම දානේ මුල්ම එක තමයි වැඩ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය වෙන විට ඉන්දියාවේ හිටිය ප්‍රධානම ප්‍රසිද්ධම ශාස්ත්‍රූවරයා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හැම පැත්තෙම ඉතාම බලවත්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ සියලු රජවරුන්ටත් වඩා රටවැසියා විසින් ඒ වන විට පිළි අරන් හිටිය ලක්ෂ ගාණක් ශ්‍රාවකයෝ හිටිය ආරාම විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණු විශාලම ආගමික නායකයා. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට දානයක් දෙන්න පළවෙනි දානෙ දෙන්න ලැබෙනවා කියන එක ඒක මහ විශාල වැදගත් සිද්ධියක්. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා තමයි මේ ඒ දානෙ එච්චර වටිනාකමක් තියෙන්නේ. දැන් බුදුරජාණන්සේ බුදු වෙලා දැන් මේ අවුරුදු 45ක් විතර ගිහිල්ලා බුද්ධ ආගම පැතිරිලා ගිහිල්ලා බුද්ධ ආගම ප්‍රධානම ආගම බවට පත් වෙලා තිබිච්ච යුගයක සිද්ධ වෙන සිද්ධියක් මේක. So the Amarkita was just saying that I will start from the end. That's it. So this is the last days of the Buddha. So at the end of the Buddha's life, so for 45 years the Buddha was walking all around India and teaching people. So by that time he was definitively like number one well-known and respected teacher in the whole of India. He had like thousands of disciples and maybe even thousands of monasteries and places for his monks and nuns. And he was really well known and widely accepted as the number one spiritual teacher and advisor in those days. So if somebody like that comes, then giving him like the first time dana in your place is a kind of like great thing. So ඒ වගේම බුදුරජාණන්සේ ඒ යුගයේ හිටිය ඔක්කොම දේශපාලකයෝ ඉතාම ළඟින් ඇසුරු කළා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේ බිම්බිසාර රජුරුවත් එක්කත් හිතවත්, අජාසත් රජුරුවත් එක්කත් හිතවත්, ලිච්ඡවීන් එක්කත් හිතවත්, කොසල් රජුරුවත් එක්කත් හිතවත්, කෝරව්‍ය හරිය චණ්ඩපජ්ජෝත කෝරව්‍ය තව හිටියේ මේ කුසිනාරාවේ හිටිය අය ශාක්‍යෝ ඔය ඔක්කොමත් එක්ක බුදුරජාණන්සේ ඉතාම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වගෙන හිටියා. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ දේශපාලන වශයෙන් වුණත් විශාල සහයෝගයක් ලැබපු බලගත්ු කෙනෙක් ඒ වන විට. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට දානයක් දෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය කෑම වේලක් දෙනවා වගේ මේ අපිට දානයක් දෙනවා වගේ නෙවෙයි. ඒකයි. So Dhammarakita was also saying how he had good connection with all the monarchs, or like ruling people in that area. So the Bimbisara and Ajatasattu from Rajagir, that was one kingdom. Then the Vajjin Republic, the Lichavis were the top guys. And
this time Usakyans already wiped out or not? Not But sure. anyway, they are part of the Kosala kings, kind of bigger country of that was ruled by the king of Kosala. So that he was also the Buddha's kind of disciple or something like that. So many of these very strong, important people were they were friends or good speaking terms with the Buddha really. So he was kind of even a politically powerful and important persona, and so we should not think about like, oh yeah, tomorrow I'm going to give dana to Vinita or Nandadeva. It's same like I'm going to give to the Buddha. It's like not same thing. මම නිකන් මේ කාලේ උපමාවක් කියනවා නම් දැන් පාප් වහන්සේනවා කිව්වොත් හෙට අන්න ඒ වගේ එතකොට කොච්චර ඒක සාමාන්‍ය සිද්ධියක් නේ පාප් වෙනවා නම් කොහෙට හරි ලොකු කලබගෑනියක් ඇති වෙනවානේ බුදුරජාණන්සේත් ඒ කාලේ පාප් වහන්සේටත් වඩා පූජනීය විදියට බලගත් වෙලා හිටිය කෙනෙක්. ඉතින් අන්න ඒ විදියටයි මේ සිද්ධිය අපි බලන්න ඕන. So the Magda says this is like just for illustration. These days you might think about the Pope, but the Pope would not have such an impact as the Buddha. But like if a Pope comes, there is a lot of like people want to come and invite him and so on. ඔව් දැන් පාප් වහන්සේ ලංකාවට ආවා. ඒතර ඉතින් මහා කලබගෑනියක් වුණා ඒ වෙනුවෙන්. ඔක්කොම රටේ වැඩ නවත්තලා පාප් ගැන තමයි මුළු රටම බලන්නේ. අන්න ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලිච්ඡවීන් ගාවට ආපුවාම විශාලා මහනුවරට ආපුවා අනිත් ඔක්කොම වැඩ නවත්තලා ලිච්ඡවීන් බුදුරජාණන්සේ ගැනයි බලන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන්සේට දෙන්න තියෙන දානේ මේ අම්බපාලි ගත්තා කිව්වහම ඒක ඉතින් ලොකු සිද්ධියක්නේ ඒකයි. But what happens to the intention? Chetnaham bhikkhave kammam vadami. Lichavis had the chetna, Yes. so they must have got the merits also. Mental karma is the Yes, volition, no? they can have kind of merit, but main merit is with Ambapali. But physical is not as strong as the mental or vocal even. No, Mental no, Ambapali has very pure intention, so she has great merit. We don't know if Lichavis had bad intentions. No, Lichavis doesn't have bad intentions, but Ambapali had the merit to get the first opportunity. Yes, she got But it. but Lichavis did not have that. No, both are actually of the negative part, because prostitutes and politics are very close, kind of interrelated. So literally, the elite of the Lichavis were these politicians. But So you then know, she was a to become a competitor. politician or this kind of courtesan, you must have great merit done in the past. Otherwise, you can't she be was exceptional for sure. a very prominent person. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු. I'll have a private chat with you about this. I have a definition of the difference between the two. Okay, I will read that. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවානේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට බලන්න කියලා මේ වෙන පිරිස දිහා. ඉතින් අටුවාව කියනවා දැන් බුදුරජාණන් හැමතිස්සෙම කියන්නේ S2 සංවර කරගන්න. ඔව් මම එහෙම හිතලා අර කලින් සතිපට්ඨාන ගැන කිව්වා දැන් අර බලන්න කිව්වා ඒක මට ඉතින් අටුවාව ඒවා කල්පනා කරලා තියෙනවා. අටුවාචාර්ය බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ ඒවා ලියලා තියෙනවා. මොකද කියලා. ඔන්න තියෙනවා දැන් බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරන්ට කෙරෙහි අපේ විශාල කෘතඥතාවයක් තියෙනවා. බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ නැත්තම් මේ මොකක්වත් දැනුම අපිට එන්නේ නැහැ. ඒකයි. නුඹගේ සිතින් තවතිසා පිරිස ඉදිරිපත් කරන්න අලවව ඒක හොඳට සිංහල පරිවර්තනය වෙලා නැහැ. යම්සේ වනාහි තවතිසා දෙව්වෝ සිත් කලුය ප්‍රසන්නය. නිල්ලාදී විවිධ වර්ණයෙන් යුක්තය. ආන්න ඒකයි. දැන් තවතිසාවේ දෙවිවරුත් ලස්සනයි එක එක වර්ණයෙන් යුක්තයි. දැන් දෙවිවරු කියවම එකම පාටක් නැහැ. එක එක පාට දෙවිවරු ඉන්නවා. එපරිදි මේ ලිච්ඡවි දරුවෝද රජදරුවෝද තවතිසා දෙවියන් හා සමකොට බලව යන අර්ථයි. අන්න ඒ විදිහට තවතිසා දෙවියන්ට මේ ලිච්ඡවීන් සම කරලා බලන්න කියලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා. කුමක් නිසා අනායි භාග්‍යතුන් වහන්සේ නොයෙක් සිය ගණන් සූත්‍ර වලින් චක්ෂු ආදී රූපයන් නිමිති ගැනීම වළක්වා සිය ගණන් සූත්‍ර වලින් බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා එහෙන් නිමිති ගන්න එපා කියලා. මෙහි මහත් otherwise I will be lost this too. So then the commentary and his explanation connected with this, I was actually wondering about it myself, and Damarkitam said we should like that
appreciate this kind of gratitude what the Venerable Buddha Ghosa did when he collected and like stabilized and translated the commentaries. And now, why the Buddha said this about look at the Lichavis? Because the Devas of Tavatimsa, they also are kind of these different colors. So some goats are like blue, some are yellow, some are red. So that's why the Buddha told the monks to see that the Lichavis. And then the commentary goes on to continue in hundreds or more suttas. The Buddha always tells the monk, you should guard the eye, and the eye, you should be having this restraint of the eye faculty without latching on the big signs and smaller signs and things like that in many suttas. So why suddenly, seemingly, he is telling the monks to look at something? අටුවා කියන හිතවත්කම නිසායි. භික්ෂුන් වහන්සේලා ගැන තියෙන මෛත්‍රිය නිසා එහෙම කිව්වේ. මොකද ඒදී වනා ඇතැම් භික්ෂු රැස්සූ වීරියෙන් ඔවුන්ගේ සම්පතේ පොළඹවනු ලබන අප්‍රමාදීව ශ්‍රමණ ධර්ම කරන්නවුන්ගේ මෙවදු ආශ්චර්ය සම්පතේ සුලභ වෙන ශ්‍රමණ ධර්මයේ උත්සාහ වර්ධනය කිරීම. එතකොට දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලා මේක දැකලා වීරිය උපදවනවා කියලා. මොකද අප්‍රමාදීව මහානකම් කර මේ වගේ ආයිශ්වර්යයකට මේ වගේ සැපයකට පත් වෙන්න පුළුවන් කියලා වීරිය කරනවලු. ශ්‍රමණ ධර්මයේ උත්සාහ වර්ධනය කිරීම සඳහා මෙහෙම කිව්වා කියලා තියෙනවා. එකක්. තව හේතුවක් තියෙනවා. අනිත්‍ය ලක්ෂණය පැහැදිලි කිරීම සඳහාද මේ මෙසේ කීය. නොබෝ කලකින් වනායි මේ සියලු දෙනාම සතුරාට යටත් වීම විනාශයටපත් වේ. ඉක්බිති ඔවුන්ගේ රාජශ්‍රී සම්පත්තිය දැක සිටියා වූ භික්ෂුහු එබඳු ආකාර වූ ශ්‍රී සම්පත්තියේ විනාශය පෙනෙන්නේ යයි අනිත්‍ය ලක්ෂණය වඩා සිව්පිලි සිඹියා සමග රහත් බවට පැමිණෙන්නායි අනිත්‍යතා ලක්ෂණය පැහැදිලි කිරීම සඳහාද කියන ලදී. තව ටික දවසකින් අජාසත් රජුරෝ මේ ලස්සන අය ටික ඔක්කොම නැති කරලා දානවා. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලාට එතකොට අනිත්‍ය මතක් කරගන්න පුළුවන් මේ සිද්ධිය. ඒ නිසා තමයි මේ බලන්න කිව්වේ කියලා අටුවාව පැහැදිලි කරනවා. So if I understood correctly, it was so the Buddha was telling the monks out of his kindness and love for the monks, thinking of their welfare. That's why he said this. So many of the monks there were kind of slacking and not doing anything. So so for those, if they saw this Lichavis and thought about the gods of Tavatimsa, they might get inspired to start doing something like apply themselves, because that might lead to getting fortunate things like that. Right? ඒගොල්ලන්ටත් සුගතියකට යන්න හරි ඒක උදව් වෙනවා. ස්පින් කරපු හින්දායි මේගොල්ලෝ මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. So if they say apramada, that means probably the sila also not so good. I don't know. The sila also not so good even. The monks? Yes. If they No, say no, apramada. no, it doesn't mention the Okay. No, because Yeah, like if you are monk, not meditate, but you are have sila, you should go. Now to the monks here are virtuous. Okay. Nothing mentioned about their bad virtue. Okay. They are virtuous, but some of them are newly ordained and some are negligent. Yes. Okay. So anyway, so then the second reason was now the King Ajatasattu soon afterwards attacked the Lichavis and wiped them out, kind of. So when those monks that have seen the Lichavis and were reminded by to look, like told by the Buddha, look at them, hear about the Lichavis being wiped out, it will have great impact and help them to realize the law of impermanence. ඔව් දැන් එහෙම වෙනවනේ. මොකක් හරි නිකන් ෂොක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙච්චර ලස්සනට හිටිය ලිච්ඡවීන් ටික ඔක්කොම දැන් විනාශ කළා දැම්මා. මේ තරම් ලස්සන දේවලුත් අනිත්‍යයි කියලා වගේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කම්පනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් එහෙම වුණා නම්. ඊට පස්සේ අතකෝතේ ලිච්ඡවී යාවතිකා යානස්ස භූමි යානේන ගන්त्वा යානා පච්චාරෝ හිත්වා පත්තිකා වේන භගවා තේන කුසංකමස. ඕන දැන් අපි දැන් මේ කතා කරේ අර ලිච්ඡවීන් බුදුරජාණන්සේ ගාවට එනවා දුර ඉඳලා. ඉතින් ඒ විදිහට ලිච්ඡවීන් ඇවිල්ලා යානා වලින් බැහැලා පාගමනින් බුදුරජාණන්සේ ගාවට ආවා. උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං ඉසීදීසු. ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්සේ වැඳලා
එකත් පස්සේ වාඩි වුණා. ඒකමන්තා නිසින්නේකෝ තේ ලිච්ඡවි භගවා ධම්මියා කතාය සන්දස්සේසි සමාදපේසි සමුත්තේජේසි සම්පහන්සේසි. එකත් පස්සේ වාඩි වුණු ඒ ලිච්ඡවීන්ට බුදුරජාණන්සේ ධර්ම කතාවෙන් කරුණු දැක්වුවා, සමාදන් කෙරෙව්වා, උත්තේජනය කෙරෙව්වා, සිත පැහැදෙව්වා, සතුටු කෙරෙව්වා. අතකෝතේ ලිච්ඡවි භගවතා ධම්මියා කතාය සන්දස්සිතා සමාදපිතා සමුත්තේජිතා සම්පහන්සිතා භගවන්තං ඒතද වෝචු. අදිවාසේතුනෝ භගවා ස්වාතනාය බත්තං සද්දින් බික්කු සංගේනාති. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බණ කතාව බණ අහලා සන්තෝෂ වෙලා බුදුරජාණන්සේට ආරාධනා කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට භික්ෂු සංඝයා සමග අපේ දානෙට වඩින්න කියලා. අතකෝ භගවතේ ලිච්ඡවි ඒතදෝ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම කිව්වා ලිච්ඡවින්ට. අදිඋත්තං කෝමී ලිච්ඡවි ස්වාතනාය අම්බපාලියා ගණිකාය බත්තන්ති. ලිච්ඡවි වරුණි හෙට මම අම්බපාලිගේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන ඉන්නේ කියලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා. අතකෝතේ ලිච්ඡවි අඟුලින් පොට්ටේසුන් ජිතම්භාවත බෝ අම්බකාය ජිතම්භාවත බෝ අම්බකායාති. එතකොට ආයසරයක් අර විදිහට ඇඟිලි පෙළුවා. ශබ්දයක් නැගුවා. අපි ගෑණියෙක්ට පරාදුනා වගේ කතාවක් කිව්වා. අතකෝතේ ලිච්ඡවි භගවතෝ වාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුමෝදිත්වා උට්ටායාසනා භගවන්තං අභිවාදිත්වා පදක්ඛිනං කତ୍වා පක්කමේසු. ඊට පස්සේ ලිච්ඡවින් බුදුරජාණන්සේ ප්‍රදක්ෂිනා වැඳලා ප්‍රදක්ෂිනා කළා පිටත් වෙලා ගියා. Okay, so then the Lichavis drove in their carriages as far as the ground would allow. Then they alighted and what is good word for like get off is better than alighted, no? Yes. So they get off the carts and went on foot to where the Blessed One was staying. When they reached him, they saluted him and said one to one side. And sitting at one side, the Blessed One instructed them, inspired them, fired them, and delighted them, fired them up, no? Roused is what I Roused. Roused. Here is because the word in Pali has something to do with like fire or heat, okay. And delighted them with a talk on Dhamma. And being thus instructed, inspired, what was your word? Roused. Roused and delighted with a talk on Dhamma, they said, Bhante, may the Blessed One consent to take a meal from us tomorrow with his order of monks. But Lichavis, I have already accepted a meal for tomorrow from the courtesan Ambapai. And the Lichavis snapped their fingers, saying, we have been beaten by the mango woman. We have been cheated by the mango woman. Then having rejoiced and delighted in the Buddha's talk, they rose from their seats, saluted him, and passing him on by the right, they departed. දැන් අටුවා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් ඒ ලිච්ඡවීන් දන්නවනේ අම්බපාලි දානේ ආරාධනා කළා කියලා. එහෙම දැනමත් මොකද බුදුරජාණන්සේට ආයි දානෙට ආරාධනා කළේ කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද ඔබ වහන්සේලා ඔබතුමාලා හිතන්නේ? ඈ? ඊට පස්සේ දවස් එන්න කියන්නේ. ඒකනේ එහෙම නැතුව Because they are opportunists and they want to check what the Buddha is going to දැන් say. ඊගාව දවසේ එන්න කියන්නේ නැතුව එදාම දානෙට එන්න කියලා මේගොල්ලොත් ආරාධනා කළා. ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා මේ බුද්ධඝෝෂ ආඳුර අහනවා. ඇයි එහෙම කළේ? Why? ඒ වගේ එකක්. They just, I think two reasons. They just want to try it out and also maybe check about the Buddhahood kind of thing. Whether he will lie or not. But why didn't they ask for the day after, you know? I mean, just say. Or day after, some other day. ඒකනේ ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඇයි that's the question why they did not ask any other day other than If this their day. commentary has answer for Yes, that's why. Before to read commentary, I just check your ideas. But my feeling is that the Buddha would not accept the day after or some future days because it's like too much time. No, Buddha accepts such things. Yes. You're going to accept 7 days 7 days. continuous dana, for example. But yeah, let's see what the Now commentary this is says. the way Venerable Buddha Ghosha explain us. විශ්වාස නොකරන නිසා චාරිත්‍රයක් නිසාත්‍ය.
ලිච්ඡවීන්ට අම්බපාලිව විශ්වාස නැහැ. බොරුත් කියනවලු අම්බපාලිය. මේක එයා කෝටිසන් කෙනෙක් ගණිකාවක් නිසා විශ්වාස තියන්න බැරි ගෑනුවෙක් කෙනෙක්. ඒ නිසායි ඊට පස්සේ චාරිත්‍රයක් නිසා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේගෙන් බණ අහලා ඊගා දවසට දානෙට එන්න කියලා ආරාධනා කරන එක චාරිත්‍රයක්. ඒ හේතු දෙක නිසාලු ආරාධනා කළේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ ඇය දූර්ත ස්ත්‍රියකි. ආරාධනා නොකලත් ඇය ආරාධනා කළේ කියන්නේ යන අදහස උන්ට විය. අම්බපාලි ආරාධනා නොකළ වුණත් බොරුවට ආරාධනා කළා කියලා කියන්න ඉඩ තියනවලු. ඒ ඒ ගණිකාවන්ගේ හැටි එහෙමයි මං හිතන්නේ. බණාසා යන කල්ලිද ආරාධනා කොට යාම වනයි. දැන් බණ අහලා යනකොට ආරාධනා කළා යන එක මිනිස්සුන්ගේ චාරිත්‍රයක්. අන්න ඒ නිසාලු එහෙම ආරාධනා කළේ ලිච්ඡවි. So they were kind of innocent in a way. So it says one reason is because they were not sure whether what Ambapali said was actually right. So like they thought True. she might. No, okay. They didn't trust her. They did not didn't trust her. That's They right. just thought she might have just said it, so they wanted to check this one. And also because normally that's what you do when you go to the Buddha. At the end, you invite him for the next day. So that was the other reason. So still not answered. Why not day after? Day after. I think There must be I think there some must sub commentary. they had some other issues maybe. I don't know. yes, Prestigious, the Fastana is more prestigious? I don't think No, so. but it's All not a danas are equal auspicious except day. the one that he eats before he becomes the Bodhi, Lord Buddha, and the one after eating which he attains parinibbana. These are the only two special meals. All other meals are not specified to be special. anyway, the next day there is no any clarification about Right. next day. Exactly. So I don't know why they didn't ask for like 2 days later. එහෙනම් අද දවසට අපි මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. You have answered. එහෙනම් දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. Oh, maybe they were going to the beach or something like that, no? It was not scheduled for that.